Okay. So introduce for us everything what you want to say about your token, how it's gonna go, what's privilege, and how we're gonna make money on this. So explain everything about your new token right now. About the final stand. Yeah. New information from what we discussed before already, or not just before, but more details. Why it's 300 days? Why it's 1% a day? yeah. Why it's you make it like not like usual, but you break it down for some problems. Okay. Yeah. Explain details. Yeah. Okay. No problem. Perfect. So the way that every private cell works, you've seen it with United also, for example, is they do a private cell first. Sorry, they do the tokenomics first, where they tell you this is the max supply, this is the starting price per token, and they give you all those details. Then you have the roadmap and white paper. After that, they do the private cell, and then they launch. And that's the wrong way to do it. So the 3 steps Stop. they take. Yeah. Stop for now. Stop for now. Значит, все, что происходит с частными инвестированиями, они неправильно делают изначально. Понимаешь, они сначала ставят цену, потом конечную цену, потом куда они идут, на какие биржи. И это так не работает. Чтобы получить максимальный результат, надо делать вообще наоборот. Окей. It's wrong because unless you know how many holders there are and the private cell numbers, it's very difficult to create the perfect tokenomics for the token. Когда вот так вот все идет на ура, то есть непредсказуемо, сколько людей зайдет, сколько внесут денег, вот просто идет наугад. Для биржи это очень плохо. Это очень плохо для биржи, и монета может просто опуститься до самый ноль, вообще слететь с ничего. Okay. So with the final stand, what I decided to do was doing the private cell first, then creating the tokenomics before it launches. And that's when everyone will know how many tokens they purchased for each round. The most important part of the private cell is the discount to the launch price. So that's the advantage that a private cell has. And that discount is already mentioned. Alex, are you there? Hello? You turn mine sound off, so I cannot say anything. Okay. I unmuted you now. I sent you actually one of the diagrams inside of the PDF presentation. It's on your Telegram now. If you have a look, this is the old way of doing private cells, and then the new way, the final stand way. So it explains on the diagram exactly how it works. Я вам Maybe you can. пришлю, у меня в Телеграме уже от него есть PDF, как работает старый запуск монет и как работает новый запуск монет. И вот чтобы она выстрелила 10 плюс 20-30 баксов, надо делать все по-новому. По-новому. Надо, чтобы все сделали бабки вот прям срочно. И для этого надо включать другие системы. Окей. So that's Okay. the details with the private cell, why it's being done this way.
every private seller got involved in had to play with the tokenomics afterwards. So they had to change the supply, slightly change the starting price. There were many things that were changed because they didn't know what resources they had available. So when we do it this way, the final stand way, it's the perfect tokenomics to what's happening, which is going to give everyone the biggest results possible. Все, вот раньше, вы знаете, все вот эти вот private sale, на которые я наблюдал, они все были предсказуемые. То есть там была уже начальная цена, конечная цена, и токеномикс уже выходил в конце на биржу. И это большой обман, это большая подстава. Когда ты еще не в курсе, что происходит, сколько зайдет людей, сколько внесут денег, сколько это будет стоить, то на бирже это сыграет очень важную вещь на самом деле. All right. And that's basically all there is to it. There is, of course, the discount. Then there is the lock-in period. The lock-in period, I decided to go this way because even if everyone sells every day, there is no correction to the token. Every other lock-in period, whenever the distribution takes place, there's always going to be a correction. Значит, вот что насчет заморозки, я вам объясняю. Даже если вы каждый день, вы все, которые разморозились уже, разморозили свои токены, начнете продавать каждый день, то идет коррекция, идет спекуляция на бирже, понимаете? И мы сделали это так, чтобы это было невозможно ни для кого, чтобы каждый день много людей продавали один и тот же токен. Мы его распределили так, что вы не сможете его продать на бирже просто, и все. Okay. For example, we will talk about the private sales in the dashboard from before. MintHub are distributing 20% of the tokens every month for 5 months. So what happens then is each time the tokens are distributed, there's a correction because a big sum is handed out to everyone each month. With United, it's better, but you can talk about the MintHub one first. And then we need to talk about MintHub United because we United, are yeah. all United. We didn't, United's distribution is better because each round is different. Each round is different. Yeah. Rahman, let me translate and we come back to United because Russian people come to United, not MintHub. You know? Yeah, I was just describing each yeah, example. Yeah. Значит, смотрите, как сделан United. Тоже мудро, на самом деле, не глупо. Он разбит на такие вот части разблокировки, что вот у него есть те, кто зашли на 0,1 цент, это было 90 дней. Те, кто зашли на 2 цента, это было 45 дней. Те, кто зашли на 3 цента, это было 30 дней. То есть он тоже не дает вот сразу все продать, влиться в рынок прям и начинать спекулировать. Он не дает, он все равно блокирует людей, и это держит монету на высоте, на самом деле. Окей. So with United, the lock-in period is even better because each round is a different lock-in period, so it's more spread out. So the corrections will be even smaller. Ну, это опять то, что я вам сейчас и рассказал. То же самое. То есть имеется в виду, что United был разбит так, чтобы никто не мог его сразу продать и влиться в рынок. Потому что если сразу все начинают продавать, цена падает конкретно. Okay. But when I decided to create the final stand, I asked myself, is there a way to do a lock-in period with no correction? That's interesting for you. Возможно ли мне было создать такую монету, чтобы на рынке она не
падала вниз, а только росла без всякой коррекции. Как мне можно было это сделать? Окей. So to describe the technicalities, the worst lock-in period is when a private sale happens, the launch happens, and then later all of the tokens that people purchased on the private sale are handed immediately. This way, there will be very large correction and the token will never recover. So that's the worst way. Ну, самый плохой путь — это когда все уже предсказуемо, поставлена начальная цена, конечная цена, токен выходит на биржу, и там его начинают просто гнобить, потому что все начинают его продавать. Идет безостановочная продажа, и поэтому его цена падает вниз. Окей. So people understood this early in the crypto market many years ago. The way they improved it was they split up the lock-in period. So instead of distributing in one big sum, they would distribute in pieces. So the corrections are smaller and it allows the token to bounce back up. Значит, когда киты начинают скупать все, что движется на рынке, вот они видят, что это имеет свой ход, и они начинают покупать. Они обрушивают эту монету, просто обрушивают. Они все это забирают под себя, влаживают туда миллионы долларов, и тема закрыта. Все, монета начинает падать. Окей. But then what happened was the private sale buyers got smart. They realized a correction will happen before the distribution. So anything they purchase on the public market, they would sell. Then they receive their tokens and they will buy back up later. And so what would happen is before the token even gets distributed, a big correction already takes place. That's because the market got smarter. Так, это мне надо еще раз прослушать второй раз. Слушай, я не сразу въехал в эту тему. Рахман, Yes. Рахман, can you please repeat this again with the simple words? I Okay. didn't understand. So to make a private sale profitable, it's all about the discount and also about the lock-in period. A good lock-in period will have as small of a correction as possible. And to make as small of a correction as possible, you want a private sale that doesn't distribute the tokens immediately and doesn't distribute the tokens in a few big portions. Окей, окей. Значит, смотрите, что происходит здесь. Ну, я уже все понял по-русски, как это вырулить для вас, чтобы понятно было. Значит, private sale, который случается, частный инвестор, для того, чтобы он на бирже выстрелил высоко и по большим деньгам, он должен сначала себя доказать, стать за ним что-то, а потом идет, если вы все сразу не можете продавать его, вот прям все, у всех вот все разблокировалось, и вы поехали, начали продавать его на Солане, допустим, то его цена только растет вверх. Если вы все сразу вырулили и начали продавать, он идет вниз. Поэтому задача была другая. Сделать так, чтобы каждый получал порционально, чуть-чуть, понемножку, каждый день, и вы не могли завалить рынок продажами. Окей. So what I was doing before was I would see a private sale before they release the tokens for the distribution. I know many people will sell. So what did I do? I would purchase before, and then I would sell my tokens before the distribution because the token price will go down, and then I will buy back up again. And so the market got smarter. People started doing that. Окей. На моем примере простом, самом простом, я видел потенциальный токен,
который может выстрелить на десятки долларов, а был на монетах, на центах. Я его хватал там и начинал продавать тогда, когда он еще только-только заходил в маркет. И так я делал 100, 1000, 2000% на этом. Но когда уже потом все остальные начали его продавать, So то now, цена oh yeah. обрушилась. Yeah, okay. So now to combat all of these details, the only lock-in period that works with no correction is to every single day to give a portion of the private sell tokens. So the distribution takes place every single day. When it happens like this, in a final stands way, is 1% that gets distributed every single day. What happens then is, even if everybody sells their tokens every day, it doesn't cause a correction in the market because the market will go up or down a lot more than 1% each day. У меня вопрос. Какое твое предсказание, что именно вот этот твой токен, как ты выйдешь сейчас правильно, как ты сделаешь сейчас как надо, не так, как все, какая будет его цена примерно хотя бы на рынке? So, we got the question. What you are predicting for price of your token in the end? I don't know. That's the answer. I don't know. It will go up considerably, in my opinion, more than Mintam and United. The reason is very simple. Things have launched already inside of Cryptonet Network. Everyone has seen the numbers. Everything works very smoothly. So it's a very positive sentiment. And then at the same time, I'm looking at the numbers, and the final stand is going to be a bigger private sell than United token inside of the dashboard here. Then the next 300 days, my only focus is the final stand. Whereas with United token, they have their own game developers, they have their own system and way of doing things. So I think it will go up considerably. My opinion is it will do at least 20 times if the market, the crypto market, stays the way that it is. But the crypto market is going to have its altcoin season in the Solana network, so it could go up much higher than that. Окей. Ну, чтобы вам вот это все пересказать в 3 фразах, значит, я ожидаю, что это будет 20 раз, вырастет 20 раз больше. Зависит от Соланы, а Солана зависит от биткоина. А я вам всем говорю сейчас без Рахмана, всем вам говорю, что биткоин будет 100 плюс тысяч в декабре, а значит и Солана будет 2 плюс 3 тысячи долларов, а значит и его токен вырастет на этом. И вы понимаете одну вещь, это спекуляция. Вы понимаете, не надо ничего там за кем-то стоять и что-то делать. Это просто рынок. Вот эти берут, эти продают. Берут, продают. Все, делают бабки. Это спекуляция. Вот если он нужен, действительно, если он интересен, то там будет спекуляция идти по полной. Вот и все. А вы получите в 20 раз минимум. Минимум. Я думаю, что больше. Я думаю, мы начнем там с 3 центов, а закончим 20 долларами еще к Новому году. 300 дней, говорит Рахман, я буду работать только на этот токен. Только для вас. Okay. And So, also, before we continue, sorry, the lock-in period has a side benefit, very big side benefit, and it's a psychological play. If everyone is receiving their tokens every day, what will happen is they will go on their phone into their Phantom app and they will see that there's more tokens coming in every day. So there's always going to be a lot of attention on the token. And that's good. The more attention there is on the token, the more it moves, the more it goes up, the bigger the numbers are.
So with everyone checking every day, seeing their number of TFS tokens going up, they will end up purchasing also. But you know, your community behind you that's make token really grow. You know, community is a big factor for token behind. You know, you got the investments, you got the money, you got the people behind this. So this interesting for the market. Yeah. Okay, let me translate this. Значит, опять большой был диалог, но в двух словах, как это все происходит. Чем больше внимания к монете на покупку-продажу, тем больше ее цена. Вот за ним стоят 18 тысяч человек и миллионы долларов инвестиций. И когда он выходит на биржу с этим всем, то монета вот эта, она уже играет большую роль. То есть ее принимают сразу же. И игроки начинают ее покупать и продавать. То есть спекуляция началась. Все, начали делать бабки. Простым языком. Все, окей. Let's talk about United a little bit. Yes. Let's talk about. Давайте поговорим про United. Мы же русские все зашли на United. Нам интересно, что будет дальше. So, what do you think about United up front, later? Very later, I think it'll be very good. I think there will be at least 2 million users minimum in the game itself. And the revenue that generates for us will be very, very large. They are doing tournament games, not just once a week. They have many different price points for the price of entry for those tournaments. And that all gets done in United tokens. And so what happens from there is that the tournaments happen on different days. So we're going to be receiving distributions on that almost on a daily basis. A few times a week, we will be receiving United tokens. I purchased it the same way you guys purchased it because it's not my token. So every few days, I will see on my Phantom app me receiving more United tokens, and the same will happen for you. Значит, игра это будет развиваться. Там будет как минимум, как самый минимум 1 миллион человек. Это самый плохой день. Турнаменты, эти призы, война, ну, призовые эти турниры будут идти каждый день. И от этих каждый день турниров вы будете получать деньги в United. То есть вам на Solana будут прилетать монеты. 20% от всего, что у них происходит, что у них куплено. Вам в United будут присылать на Solana эти деньги. Да, окей. Yeah, it's going to be very, very good. I'm excited about it. I don't sound excited about it, but only because I have been talking about it for over a month. And I've been negotiating with United months before that. So I don't sound excited, but I'm very excited about the numbers. And I'm excited because of the results it will bring you. Я не продаю сейчас монеты United, потому что я вижу в них большое будущее, что они выстрелят в сотни раз больше, чем они стоят сейчас. Я их держу, и хотя бы я много об этом говорил, это инвестиция. Это серьезная инвестиция, которую надо держать, не продавать сегодня. Окей. So that's with United. The first distribution for United is in 4 days' time. So just make sure for them, Alex, that they put in their Solana addresses in the dashboard. Окей. Значит, United выйдет на рынок через 4 дня. Первые разблокировки. Пожалуйста, все Solana Wallet пропишите в бэк-офисе. Все вы должны прописать, чтобы вам туда шли деньги. That's for the round 5 people. The round 5 people, the lock-in period was 10 days after the launch. So that was 17th.
So it's the 27th. So that's 4 days from now. So what happens is I will give the kind of Excel file with all of the Solana addresses each round, and I will give it to the team, to United. Once I give it to them, that's it. If anyone puts in their Solana address after, they don't get their United because it's already in the smart contract and everything gets sorted out. So 3 days is the timer for it. Окей. Значит, у вас есть 3 дня поставить Solana адрес всем, если вы хотите получать деньги, 20%. Если вы опоздаете, не сделаете этого, вас заблокируют, вы не получите ничего. Мы пришлем вам PDF-файл с полным описанием, как и что, куда ставить и делать. 3 дня у вас есть, быстро напрягайтесь и делайте это все. Alright. So that's the details with United. Everything is going well. I talk to the team almost on a daily basis, and they're really coming out with some very, very good stuff. I don't want to give away the details because they're working on it, but it's looking like it will be even better than I expected. Я с командой United каждый день на связи. Мы разговариваем там серьезно. И вы знаете, там готовятся такие вещи, которые даже я не ожидал. Там будут серьезные вещи, там будет очень много денег. И будет распределение 20% вам всем. Так что не надо продавать. Не надо продавать. Okay. The double deposits will be sorted out. And you mentioned it also, you asked me a few times, Wednesday or Thursday, but in those 2 days, it will all be sorted out on Wednesday and Thursday. Окей. Я очень сильно его просил, там просили меня люди решить вопрос с пропавшими депозитами, что это была тема такая тяжелая. И он сказал, что он вот сейчас вот на неделе, на днях, он займется полностью этим восстановлением всех этих депозитов, и вам начислят все эти токены на них. То есть он займется серьезно. Я очень сильно просил. Okay. Yeah. And anyone who's wondering, it's not because I'm being lazy. I'm working on the PDF presentation for the final stand. So I'm getting that done. Tomorrow, I am outlining all of the details on email. So there's lots of work that's getting done each day. That's the reason why it's Wednesday, Thursday, because it's impossible to do it right now. Yeah, I understand. Я не могу все это сразу просто для вас решить, потому что у меня идет большая презентация нового токена. Я должен сделать и PDF, и видео, и объяснить все, как это работает. Поэтому я беру чуть-чуть там времени, которое у меня есть, и с вашими депозитами начинаю решать проблему. Okay. So that's yeah. So Rahman, yeah. Tell us about the new token. Why you are so sure? I'm gonna translate in Russian. Why are you so sure that it will go? What is behind this token? It's technology or community or money. Why you so sure that it will be? It will go. Let me translate in Russian first, okay? Скажи нам, пожалуйста. Почему ты так уверен, что твой новый токен, он пойдет вообще? Что за ним стоит? За ним стоят технологии, люди, деньги. Что? Почему ты думаешь, что он выстрелит вообще? Какая есть возможность к этому? Окей. Окей, Рахман. Yeah. For now I'm 30. Since I was 17 or 18, I've been managing large audiences. 20 onwards, at least a few million people. And with all the businesses that I've managed, all of the audiences that I've managed, in terms of community, CryptoNet Network is the strongest community I've ever been a part of, or
that I've seen and witnessed during these entire 12 years. The community itself is extremely strong. It's extremely strong because of the reputation that has been built in this network, because of the length of time it's been going on for, and because every time that I've casted a prediction and I've given orders, it has made people lots of money. Окей. Ну, если в общем и целом, чтобы вас там не загружать уже конкретно, значит, сообщество, которое стоит за токеном, оно очень важно для биржи. Биржа смотрит, кто за тобой стоит, сколько за тобой людей, насколько ты настоящий. Они смотрят на это все внимательно, очень внимательно. И поэтому вы все, кто здесь сейчас присутствует, вы наша сила, вы наша правда, вы наш кулак и удар. Мы все зависим от сообщества. Okay. All tokens, the reason they go up is not because of utility, it's because of the community. So this is a very strong community. Secondly, all of the network that I have outside of Cryptonair network is very big, and I'm going to involve them at a later stage after things launch publicly in order to help you guys earn as big as possible. Значит, все, что стоит за монетой, это сообщество. Оно самое главное для торгов, для спекуляций. Для спекуляций, вот кто за ним стоит, это самое главное. А у меня, знаете, какой вопрос? А мне интересно просто. Может, он не ответит на него. Но давайте спросим. А что он думает про Тон, про Телеграм? Давайте спросим ради интереса. Рахман. Yes. Telegram has a 1.5 billion people, and he got the Ton Telegram coin. Yes. What do you think about this? I mentioned a prediction on this on a Zoom session before in length. Actually, it was for the accelerator members. I mentioned it, but I'll mention it here also. Of course, he's went to jail. I'm not sure if he's still in there. Is he still in there? No. He Macron get him out. So The he's president of France get him out. Yeah. Which means he likely did a deal with the governments on data and on censorship. Either way, my prediction was if he stays in jail and is locked up, it means he didn't give away any information in regards to Telegram, and Ton network will rise. Yeah. If he was released from jail quickly, he gave away information, and there's going to be rules that are going to get set. Окей. Когда он попал в тюрьму, а вы можете понять, что это значит, 1,5 миллиарда человек, он попал туда не просто так. Это информация, это доступ к 1,5 миллиона человек информации, что они говорят и пишут. Поэтому это все было продумано. Его взяли конкретно, специально взяли. И когда он попал туда, Тон упал в цене сразу же. Но потом Макрон его выпустил через несколько дней. И там был замешан Путин тоже. Туда включились ФСБ, туда включились люди, приехали туда во Францию, и была договоренность. Но тем не менее, окей. Of course, there was a lot that was happening. There was lots of external things happening. I think United Arab Emirates decided not to fulfill the order of it was fighter planes that they were buying from France. They said you have to release him, otherwise we cancel the order, and they canceled the order. Of course, there was pressure from Russia. So there was lots of things happening on the outside.
But what is your prediction about тон? Как ты думаешь, сколько будет стоить тон в итоге? I think it will go up. I think it will still go up. I think it's new Ethereum, new Yeah, it's because still of going to go community. up a lot. It will go up a lot. There's lots of people on Telegram that will only increase. The worst case scenario that I gave was that Telegram will have some rules, but those rules will have nothing to do with or come nowhere near games, and it will come nowhere near anything fun. It will maybe split up any political groups, because I was reading the news and I understand wordings very well. And so the news were mentioning something about Telegram having group sizes of 200,000 people and above. Why did they mention this detail? It had nothing to do with the arrest. So this was the detail that governments and large institutions don't like. So I think when it comes to censorship, the only censorship that Telegram will have later is going to be about group sizes being that big that lean towards politics. Apart from that, everything else will remain the same. Окей. Значит, я вам одно скажу со всего это очень большой был разговор сейчас у нас. Но чтобы я вам четко сказал. Тон – это новый эфириум. Он будет стоить несколько тысяч долларов. В тоне все будет в порядке. За ним стоит 1,5 миллиарда человек. И никакая политика его не сломает. Там в зависимости от сообщества. Поэтому запомните сейчас, если вы сделаете бабки в Криптонер, если вы заработаете сейчас деньги, вы должны срочно покупать тон, пока он там на 5-6 долларов. Он будет стоить $1000. Берите тон. Все, это я вам честно говорю. Окей. But yeah, ton will go up. Ton will go up. All the attention that this got on top of the Telegram's trajectory, it will skyrocket. And then also the user base will go up considerably. People really hate censorship in today's world. And then on top of that, Facebook and YouTube and stuff, they're banning China, they're banning Russia, they're banning these the very, very large countries, billions of people. So where are they going to turn to? Telegram. So Telegram is going to be very big. Then to have an altcoin in the Solana network in Telegram. I'm agree with you 100%. Нас всех банят на Инстаграме, на Фейсбуке, на Ютубе. И мы все переходим в Телеграм. Весь контент в Телеграме сейчас. И это растет еще больше. Поэтому тон вместе с этим вырастет в сотни раз. Тон – это будет монета номер 1. Вы посмотрите сами скоро. Окей. So it's very interesting. Yeah, I love it. Everything happening. Rahman, let's talk about your new token. Yes. Давай поговорим о твоем новом токене. Что это такое вообще? Что он себе представляет? Почему ты считаешь, что он взорвется? Почему он должен стоить там 10-20 долларов там, через пару недель? Почему это все происходит? Rahman, let's talk about your new token. Why do you think that it will be something powerful, make some money, and it goes, like viral? What's going on with this token? I have a very large network outside of Cryptonet network. One such person, and I cannot name him, runs one of the largest exchanges. We sit down, we smoke cigar together every week, or every couple of weeks. And he's been waiting for me to list a token with him. When it comes to listing tokens... Stop. Let me translate this. Yeah. Ну, у меня очень большие связи и завязки с огромными людьми на платформах, ну, типа Binance, такого вот уровня люди. Мы с ним курим сигары там раз в несколько недель,
И он мне сказал, что надо делать правильно, чтобы сделать огромные бабки. Окей. Yeah, when it comes to, there's so many fine details. If you ask me why the final stand will do very well, and I have to explain it to you, we would be here for 10 hours. So I will explain some details with you here. И если я сейчас вот конкретно просто войду в детали, это будет 10 часов, чтобы я вам объяснил все это. Поэтому давайте поговорим так, сверху немножко, по чуть-чуть. I'll give you one example, which is a big one. There is a big science to listing tokens on the big exchanges. Самая большая удача, знание, умение – это разместить токены на централизованных биржах, не DeFi, а именно вот на Binance, Bybit, все, вот там начинается взрыв по полной. Okay. For example, you have to understand the relationship that the central exchange has with the token. There's two relationships. The only thing they care about is making money. That's the central exchange's goal, to make money. Значит, централизованные биржи, они заточены на то, чтобы делать бабки. Все, это спекуляция. Это чистая воды спекуляция, как Форекс, как золото, как все. Вот просто им надо деньги делать. Все, больше они ни на что не заточены. Okay. So what they do is they pile the tokens that are listing in two different piles. Repeat this again, because Okay. Repeat this again. So what they do, the exchanges, and I talk to these guys, so they tell me exactly how it works, and it makes sense. They have two piles of the tokens that they list. They have one pile is over 98% of the tokens go into what they call a shit pile, and 2% they partner with. Значит, все, что должно произойти на бирже, это надо туда правильно зайти, и там 99% это говно. Это дерьмо, которое вообще никому нахрен не надо. И только 2% это деньги, которые растут постоянно. Okay. And remember, these are the tokens they list. So they put them in these two piles. This is not one pile they don't list and one pile they list. I'm talking about the big tokens that they list. All of the tokens they list, they have two piles. I will explain them to you just now. And this is one of many details and many reasons why the final stand will shoot up. Наша с вами задача выйти в эти 2% в топ, выйти, чтобы наш токен, он что-то из себя представлял и была спекуляция, то есть была торговля. So the 98% of the tokens they list, what they do, they list the token and then they take over the token. They have enough money to play with the market, to own most of the supply of the token. Then what they do is they advertise that token in the exchange for a brief period of time, and then they dump it. And you will see, if you look at it, every single token that lists shoots up and comes crashing down. And it doesn't come crashing down from people who purchased before. It comes crashing down because the exchange sold their wins. Ну, у меня встречный вопрос, конечно, самый интересный. Мне это интересно было. Как это происходит, почему падает цена, почему его дропают все, спускают на низ. Why do you think, сейчас я спрошу вопрос на русском, почему ты думаешь, почему какой-то конкретный вот именно этот токен, и его опускают прям вот, как это возможно вообще? Why do you think why it's possible to take any token and drop it down, even with community? The central money? exchange will do that because
first, the community is already in, so they already have the customers. Second, they're listing so many tokens that if they do this, no one will blame the exchange. They will always blame the token. So it's free money for them. Ну, это вообще бесплатные бабки на самом деле. Там вообще плевать, что происходит за этим токеном. Главное сейчас отработать, купить по минимуму, продать по максимуму. И у меня еще один встречный вопрос. А почему ты думаешь, что именно твой токен, он не дропнется, не упадет, а будет стоять? And we got the question for you, Рахман. Yeah. Why do you believe that your token not gonna be dropped down? Good question. If there's enough holders and if there's enough liquidity and enough of a market cap, it will take much more money for the exchange to play that game. So they don't want to take that risk. They will risk it on all the tokens that have less holders, less money in the market, because those ones are easier to play with. Ну, все зависит вообще от держателей этой монеты. Сколько нас будет человек, сколько туда будет влито денег, и кто вообще стоит за этим токеном. И когда пойдут торги, спекуляция, то бирже, маркету неинтересно это сливать, потому что они видят, что идет гул, идет процент, а это их не бабки. Они сливают только то, что не ликвидно, то, что не работает. All right. And these guys that own the exchanges, I've had many conversations with them to find out what that number is, where they're uncomfortable to play games with that token. And I figured out what that number is. Я разговариваю со многими хозяевами бирж, разных бирж, и я хотел прийти к выводу, а что надо сделать правильно, чтобы выстрелить? Вот как надо запуститься так, чтобы пошло сразу наверх? Вот, okay. Of course, they will say, we will put you to this 2% pile, but will I trust them? Нет. Ну, мы, конечно, договорились, что, может быть, нас можно сразу запустить в 2%, а не в 92%, где там все отдыхают. Можно, но это так не работает на самом деле. So I will make sure that we're on the good pile. The good pile is based on the number of holders, based on the numbers. If the numbers are very healthy, and I can explain what a healthy number is, but that's going to be a whole nother conversation. But if the numbers are healthy, then they want to do business with you because you can bring them many accounts, because a central exchange, they do the KYC. So lots of people will be signing up to register on under that exchange, and then they can make more money by bringing your token in and taking care of that token and making sure that token doesn't dump. Окей. Значит, смотрите, как работает ситуация. Если на спекуляции начинают заходить, чем больше людей заходит на спекуляцию, тем больше делает биржа. И чем твой токен вот здоровее, это имеется в виду, это не какая-то херня с картинками там, да, NFT там выдуманная, а реально за которым стоит и люди, и инвестиции, и он торгуется, он спекулятивный, то есть он на маркете, биржа получает с этого деньги. И чем больше людей приходят на биржу, тем ей выгоднее это. So I've heard for a long time in Cryptonet Network, hey, when will this list on an exchange? When will this go on Binance? And people are rushing it. What you're really saying, the translation is, when will Binance take my money from me? We have to wait until the numbers are right, and then it can go on the central exchange. But these exchanges, they already want to list my token because they understand the quality of the community. And my answer to them is no, not yet, but I will let you know.
Я в общем и целом вам скажу, что мы можем выходить даже на центр, на биржу, не DeFi, а сразу на центр. А у меня есть следующий вопрос. Следующий. Ты хочешь выйти сначала на DeFi или на центр? Потому что центр – это сразу бабки. Это сразу 10-20 долларов монета. Все, это только в путь. Это такой наверх. Но есть вещи, когда нельзя выпускаться на DeFi, на центр сразу. Надо потихоньку раскачиваться через DeFi, выходить потом на центр. Поэтому я спрошу, Рахман, do you want to go to centralized or DeFi at once, at first? Not at once. If you do it at once, what we're doing is we're just handing them free money because they will take control of the token, then they will dump it, and then they will play around with it. And the way they can play around with it is very easy. They will list it somewhere where it's difficult to see. They'll buy it up, play around with it. You will panic sell. They'll buy more. They own the supply. Then they put it at the top of the list somewhere. Maybe they'll send out an email. Maybe it'll pop up on the app. And then the price shoots up. And then when the price shoots up, they sell it and take all of your money. So listing it on a central exchange, am I able to do it with my network? Tomorrow I can list it. However, is it a good idea? No, because it's the same as just handing them money. People don't understand this. And there's so many details. We're playing so many different things on the blockchain side. And then we're playing so many things on the marketing side and then on the network that I have. So why the final stand will shoot up? It's too many details to discuss, but it's going to go up significantly, in my opinion. Значит, ни в коем случае нельзя идти на центр сразу. Ни в коем случае. Они обрушат это все, они сожрут монету, они подставят, сожрут. Они выйдут на хайпе, пока она будет там биться наверху, они снимут все бабки, а потом опустят ее в ноль. Просто поэтому надо начинать на DeFi потихонечку, на DeFi, там ее раскачивать, и потом выходить на центр, но уже уверенно, уже с силой выходить. Give me 1 minute, I will smoke a cigarette, all right? Дай мне 1 минуту, я подкурю сигарету. I know you don't smoke, but I smoke cigar. This is the humidor, the box of cigars. Cuban, кубинские сигары куришь? Cuban? Many different places. Cuban is not so good because anymore, because all the good cigar rollers went to Nicaragua. They went to other places. Yeah. So it's inconsistent, but a good Cuban is very good. Окей. Yeah. Я курю сигары с Никарагуа, они лучше кубинских, на самом деле. All right, so let's go on. Сейчас я скажу вам. Мне интересен вот этот его новый токен. Что мы там получим вообще? В чем смысл этого токена? Мы как заработаем? Your new token. How we gonna make the money? What's your prediction? What we get? We got 1.11110 cent and sell for $10, or what's going on? I think a safe prediction is that the token price will go up from the public launch. It will settle 20 times higher. This is my safe prediction. If the market goes up, okay, this is depends on significantly Bitcoin? more. This just depends on the token without even considering the market condition. If we consider the market condition and going into the altcoin, then it can really go up a lot bigger than that. Then it goes on to a central exchange, and I have very favorable relationships with these exchanges. Then it'll shoot up even more from there. I would not be surprised if it went up 200 times. I would not be surprised. Okay, stop for this. Stop for this.
Я вам говорю, I'll come что back in на 1 minute, самом... yeah? 2 seconds. Yeah. Okay, go. Yeah, I'm gonna translate. Я вам скажу сейчас, прямо сейчас, что вы на старте получите в 20 раз иксов, 20 раз. А когда мы с DeFi перейдем на центр, на Binance, на Bybit, то там может быть и 200 раз. Может быть и 200 раз. Поэтому у меня есть очень большие друзья, завязанные на биржах, где мы уже готовы залиститься. Мы уже все продумали. Где мы будем, откуда стартовать, куда идти. И вот все такое. А? I decided to smoke also. Cuban cigar. This one is Никарагуа. this one is from another country. This is the best rated cigar in history. Which one? Which country is that? This one is let's see. I Какая have so сигара? many I forget, but this is the Ага. cigar I'm smoking here. It's called the Pledge. It's А. it's the best rated cigar in history. So every year there's something called Cigar Aficionado, and then they rate the cigars. And this one got the highest rating in history. Very nice smoke this is. Ты прям как ты прям как Черчилль. You are like a Churchill, you know. Maybe I smoke once a month, sometimes once a week, and then sometimes I don't smoke for 1 year. So this is how my smoking habit is. Never more than one a week. Иногда курю раз в неделю, иногда курю раз в месяц, иногда раз в год. А Вадик ваш, вот кто с вами, он курит 3 пачки сигарет в сутки. Ну, вы знаете, 3 пачки. Я курю арабских сигарет, да. Okay, let's go. So, nice cigars, and let's talk about our new token. Давай поговорим про наш new token. So, what do you want to do? Что ты хочешь сделать с этим токеном? What do you want to do with this token? That's a good question, because the community size will be very large. There'll be lots of attention to it. And it could go in any direction. It could go in any direction. But usually what I do with a large audience is I lay out different directions that things can go at, and I have an application form. People fill it out, and I go through those applications. So what we do is we're going to find out what people want done with the final stand when the audience gets very large, and then we'll start to move in that direction. Ну, в 2 словах, чтобы я вас не заебывал. Короче, мы, по сути, когда пойдут продажи, будем видеть, кто туда зашел, сколько денег внесли, и с этого момента мы будем двигаться дальше. Нам надо понять, какая будет аудитория и сколько будет внесено денег. All right. But we will keep it simple, because the fundamentals is the more holders there are, the more positive the sentiment is, the bigger the multiple is. So that will be the only focus. We will not focus on utility, but I will focus on incentivizing people. So I'll give people an incentive for holding, an incentive for buying, things like this. Наша задача создать спекуляцию на маркете, на рынке. Создать на бирже спекуляцию, чтобы это покупали и продавали. И от этого пойдет цена вверх. Вот это наша главная задача. All right. So, what you say about distribution 1% a day and stuff like this? Что ты хотел сказать, что если мы даже что-то купим, нам сразу не дают, а дают по 1% в день, там начисляют 300 дней. Вот. So, tell me the distribution stuff. It's the only distribution with no correction. Why? Because we had a look with United. United went up about 12,000% in the first day when they launched the token.
imagine something goes up even only 100%, but everyone decided to sell their tokens from the distribution. If everyone decides to sell, it will only go down 1%. So it makes no difference to the token trajectory. And the confidence that this gives people is going to lead to the token going up and continuing to go up. Если мы, ну даже, например, на United, который хоть и заблочит все равно, да, если мы сейчас все получили токен, и он на бирже выстрелил вверх, мы все начнем продавать и обрушим цену. Цена улетит вниз. Поэтому надо сделать так, чтобы много людей одновременно не могли продать его. All right. Hey, smoke your cigarette, give me a minute. Дай мне выпить 100 грамм. People are asking where the cigar is from. It's from a few different countries, Dominican Republic, Ecuador, and Nicaragua. So they took the tobacco leaves from different places. Сигары с Эквадора, Доминики и Никарагуа. Rahman, Yeah. give me 1 second. I need to drink some tequila. Me, I don't drink. I smoke and I enjoy it with tea always. Я не пью, но тебе разрешаю. Okay, give me 1 second, because I'm fucking... Мне очень плохо. Мне надо что-нибудь бахнуть, блядь, серьезно. Мне херово. Сейчас, подожди, давай выпью 100 грамм и продолжим. Величайший из людей. Величайший, красавчик, номер 1 в сети, блядь. И такой больной, душой больной. Весь больной душой. Что сделать? Владимир Семенович Высоцкий в интернете в собственном исполнении. Но бывает так, очень плохо все. Сейчас, подожди секунду. Давай текилы чуть-чуть бахнем и поедем дальше. Ладно. Все, всех звезд собрал, всех звезд привел, всех самых величайших людей Рунета, всех привел. А видишь, блядь, с головой проблема большая. Okay, let's go. Let's go about what? New token, the new launch. It's gonna be 25 September. Let me 25, yeah. translate. Мы начинаем запуск нашего личного токена, правильного запуска, правильного все будет, 25 сентября. Разбит он будет на 3 раунда, на 9 дней. И каждый день цена будет расти на 33%. All right, let's talk about new token. Yes. How it's gonna start, how it's gonna work. The start of the token, well, technically has started a very long time ago. The token is all about the community, about getting the correct tokenomics. The tokenomics is very, very, very important to how the token will go up in value. So that can only be established after the private sale, which is why we're doing it this way, in order to give you the best multiple possible. Самое главное, что будет это частный приват сейл. Это самое главное, потому что это даст вам дискаунт и сброс цены, когда оно уже на маркет выйдет, оно будет совсем по другим деньгам. Вы получите его на старте за копейки, а на маркет оно выйдет уже за доллары. Okay. I've been in the market a long time, and I have a very long list of influential people I have never spoken about with a token that I made. This is the first one that I make. And the moment they know, they're in.
Это вообще мой первый частный мой приватный токен, но я хочу объяснить вам всем сейчас. У него очень большие завязки с хозяином биржи, разных бирж. Он может выйти и на DeFi, и на центр, и разогнать его просто в секунды на очень большие бабки. Поэтому этот токен, который сейчас будет, это ваш шанс, чтобы у вас в жизни все было хорошо. Alright. One of the exchanges, for example, the guy that I know, we always talked back and forth on crypto, before he set up the exchange, and then he sets it up. We've had many conversations during that time, and now it's actually one of the largest exchanges. So the relationships I've already built, that alone is going to significantly boost all of the income that you would make by getting involved in the private sale of the final stand. У меня очень крутой тип с биржи, хозяин биржи. Мы очень большие друзья, и мы уже все перетерли. Мы уже поговорили обо всем, как это стартануть, как это сделать, и как это сделать, чтобы выстрел. А у меня такой еще вопрос сейчас, я вам сразу скажу. А он знает нашу платформу Форекс по золоту Криса Трианидиса? Давай просто. Рахман, Yeah. do you know the name of the Chris Trianidis? Who? Chris Trianidis, Greek. Do you know? Second name? What's the second name? Trianidis. Let's wait a second. I go to chat. I go to No, I don't think Telegram. so. Chris Tria. Wait a second. Chris Trianidis, it's Forex. No, Forex. No? You don't know this guy? no. I'm so focused. I don't know anything that is happening now outside of CryptoNet Network. I know the market overall, what's happening, but I don't know about people that I don't need to know about. Я знаю всех, кто связан с криптой, но все, кто outside, за криптой, я их не знаю, они мне не интересны. Я чисто занимаюсь только криптой. Okay. So let's talk about token. So three Yeah. rounds, right? Three rounds, 3 days each round. 3 days each round, 9 Yeah. days altogether, right? That's it. Yeah, 9 short days. Значит, 3 раунда старта продаж по 3 дня, 9 дней. Окей. Сейчас скажу, по-русски скажу. Мы не знаем цену на старте вообще, да? Мы не понимаем цену, какая будет цена. So, we don't know the price. No, We don't- the price will come after. If the price comes before, it will be because of a prediction. If it's because of a prediction, the tokenomics is not perfect. So it's the same like my suits are tailored versus you buy a suit randomly from the store. You want the tokenomics tailored to the number of holders, to what the liquidity is going to be, to a few other factors in the private sale. Based on that, then if you create the tokenomics, now you've got the perfect tokenomics, which is going to make the token go up. Мы не будем делать цену на старте никакую. Никто не знает, сколько это будет стоить. Ну, чтобы сделать правильную экономику и выйти на биржу с нею, с сообществом, с деньгами, с инвестициями за спиной, надо идти в темную. Мы играем в темную пока. Все бабки будут начисляться потом на уровень ваших инвестиций. Вот сколько вы внесли, когда уже экономика выйдет и пойдет на биржу, тогда вам начислят токенов на ваш баланс. Вот сколько есть. All right. Someone So- asked in the chat, because the dashboard is Niet Ruski. Niet Ruski is correct, not Russian. And he said, where is my tokens?
tell him to go to United on the dashboard and click when he clicks United, the third one, it says your balance. He can see it there. Значит, давайте так, по-нашему. Есть всякие люди, которые вот хотят все на русском, там, все. Есть спонсор у вас поддержка, есть чат у вас. Чего вы начинаете? Ну, что вы начинаете? Человеку надо сейчас вот переводить весь сайт на русский язык, потому что ты так захотел, что ли? Все, угомонись там нахер, сиди тихо. All right. So, 9 days, сейчас переведу, 9 дней по 3 раунда по 33%. 9 days, 3 days each round for 33% Higher and higher each round, yes. Higher. Yeah. And the lock-in period is the same. So you should get in the first round. Now that you're here, it means you're prepared and you can prepare for the first round. So get in the first round, not the second, not the third, first round. Все должны зайти в эти 9 периодов, все должны зайти в первый раунд, все. Если вы хотите максимальную прибыль, получить по максимуму, вы должны зайти в первый раунд. All right. Hey, hold on a second. Hold on. Yes, yes. Let me light up a cigarette because you are smoking and I'm smoking too. Yeah. Hard webinar today. Easy webinar. You said to me you will ask difficult technical questions, but every question you asked, I can answer clearly, and it leads to the next question. There's so many details to this, and I'm very excited. For 300 days, my only focus is to make you guys as much money as possible in the final stand. That's my biggest task. And I'm very excited. I'm waiting to start. I'm very excited for it. Первые 300 дней, которые я сейчас посвящу всему этому токену, как его разогнать, как его поднять наверх, как вам всем сделать бабки, всем. Я буду сейчас заниматься 300 дней только этим, чтобы вы все заработали деньги, большие деньги. Давай. Shall I talk? Do you need time? No, I'm okay. Okay, yeah. My standpoint on this is, because you guys are new here, the final stand is like where me and you are having a handshake. I'm making you big money, and that is the handshake that says I can trust Rahman, and what are we going to do next? So these 300 days are to give you as high of a return as possible, so you have big money to play with for the next step of Cryptonet Network. Я с вами сейчас рукопожатие сделал. Я с вами ударил по рукам сейчас. Я договорился с вами, что вы мне поверите, и эти 300 дней, которые будут дальше, вас сделают миллионерами, очень богатыми людьми. Давайте ударим по рукам, и вы просто пойдете за мной, а я все сделаю за вас. All right. Yeah, Rahman, that's interesting. So yeah, I put my face to it also. I want to make it work very big. I don't want a failure. It's got to be big Tell success. me, please, in Russian language, let me translate. Я хочу понять, а как начисляются вот эти монеты вообще? Вот эти монеты, как они 300 дней будут нам приходить там по процентам? Мне интересно это просто. So, how you gonna distribute these tokens? 1% a day to each balance or something like this? Yeah. So let's just say, for example, let's say you have 100 tokens. It's easier to discuss like this. If you have 100 tokens, you receive
one token every 24 hours for 100 days. Then А, you receive another 100 tokens as a bonus. That gets distributed the next 200 days. So that's 0.5 tokens every day. And that ага. happens, that's where the 300 days come from. Давайте так вот на примере. Вот у вас есть 100 токенов, вы купили на баланс. Вы будете получать каждый день один токен, один, и плюс вы будете получать 100% комиссии в подарок. Еще один на ваш баланс каждый день в течение 200 дней. Я буду начислять вам один токен, плюс еще один в подарок. Это чтобы не было спекуляций на биржах. Alright. And in these 300 days, my job is to make it go up as much as possible. И в эти 300 дней, которые я поставил для себя, моя работа – это сделать так, чтобы этот токен выстрелил по самым высшим размерам. То есть заработал кучу иксов, выстрелил. И он же говорит, у него есть и друзья на бирже, и везде, и все. И у нас сообщество стоит за ним, и деньги. Он может бахнуть, понимаешь, 10-20 баксов. Это легко просто. Alright. I'm just sending, I'm answering questions here in the group chat while we're talking. You don't have to. Тебе не Okay. надо. Just he wanted to know where the balance was showing because the home dashboard is preparing for the final stand already. Ну, все на нашем сайте готово к запуску нового токена. Все, абсолютно все готово. So А? even if everybody sells every day, it will still go up because of all the work that I'm going to put in. Then there is the community. They trust me very well. Everyone here is new, of course. I hope you do have that trust with me. But even before, for a very long time, Kryptonet Network has been here, and I've been right so many times that people don't even question it. М. Deposits are flying in for the final stand already. PDF presentation didn't come out yet. It's just because I said that we're launching a token internally. Мне доверяют тысячи людей. Я всем выплачиваю деньги. Я всем все даю. Я никого не кидаю. Всем все отдаю, все как есть. И я буду работать эти 300 дней на то, чтобы этот токен взорвался и взлетел наверх, и вы все заработали кучу денег. Все. Все, каждый здесь человек, даже если он никого не пригласил, даже сам по себе. Ты просто поверь мне, поверь, иди за мной. Купи, и ты выстрелишь. У тебя все будет хорошо. Рахман, hold on a few seconds, all right? Few seconds.
Тяжелый вебинар, непростой. Вебинар непростой вообще. Очень тяжелый такой. Надо мне сильно напрягаться. Непростой такой, тяжелый вебинар. Серьезный. Alex, this is third Zoom session, yes? Yeah. Was it? First Zoom session, I think people questioned my reputation. Second Zoom session, This is the actions already number speak one. louder. Your reputation is number one. And I told you before, withdrawals make you the king. Withdrawals, token launches, distributions, many things happened in the second one. And Я in the тебе third one, сказал раньше, we have our own выплата token now. денег людям сделает тебя королем, сынок. Слушай папу внимательно. Пока ты будешь платить бабки, выводить людям, которые заработали здесь миллионы, криптонеры, миллионы заработали, закрыли кредиты, закрыли долги, закрыли все свои вопросы. Пока ты будешь платить бабки, ты будешь в шоколаде. Я так сказал. И так оно и есть. И все, я вам по-честному говорю, как есть. Я распиздяй, да. Я такой, знаешь, веселый такой, распиздяй, но дела делаю все равно какие-то. Рахман, we Yes. love you so much. Thank you. Thank you that you help many, many people to close the loans, to close the credits, to shut up the banks. You help lots and lots of people. Thank you a lot. Thank you from all Russia community. Greetings to you. Thank you. Thank you so much. Thank you to you guys also. You ask very smart questions. You're very professional. And I enjoy working with you. Вы, короче, самые крутые ребята, которые задавали очень тяжелые вопросы, прям в сердце. Тяжелые, непростые вопросы вы задавали. Вы прям как профессионал. И я благодарю вас за то, что вы такие умные и что вы с нами. У нас все будет хорошо. У всех. На вопросы отвечать не буду. Все, иди нахер. Не хочу. Не хочу ничего читать, ничего переводить. Все, пошел спать я. Ну вас нахер. Okay, Rahman. So, we are closing the chat, right? We starting for your new token. We believe in you. We believe that you understand the system, how to make it right, how to make it boost, how to prepare for this. We understand that you are in system, in business, and we are ready to start. We are going. We bring lots of money. We're ready to go. Perfect. And I'm ready to make you guys as much money as possible. Someone asked in the chat if they should start depositing already. The answer is yes. Yes. Yeah. Заносите бабки прямо сейчас, чтобы вы к новому токену были готовы. Он вам даст 20-200% выстрела. Заходите. Мы все для этого сделаем. Все вообще, что только возможно для вас. It's better to prepare now, because some people in the Russian community also, this happened. They were waiting until the round started for United. Then they were making the deposit, but then they were dealing with central exchange or something they were dealing with, and it took longer than expected, and they missed the round. And those were 5-day rounds. This is a 3-day round. So you should get your deposits in before the first round begins. When it begins, all you have to do is click the buy button. And
that's all you have to do. So it's best to prepare and get your balance in as big of a balance as possible, as early as possible. When the time comes, all you do is you press the buy button. Все надо зарядить сейчас и нажать кнопку «Купить», когда начнется раунды, а их всего 9. И каждые 3 дня цена растет. Надо купить прямо сейчас, все надо зарядить, внести. А лидерам говорю еще раз, все, кто под вами выстроились, даже вот по всем уровням вниз, вы получаете в монете. Вы получаете в монете. Это я сам говорю, не Рахман говорит, я вам говорю. Вы получаете в монете реферальные на все уровни, на все 11 уровней вниз. Давайте, включайтесь. Значит, кнопка «Купить» будет через 2 дня, 25-го. И поехали. Эта монета выстрелит 20-200%. 20-10%. Это бабки на голом месте вообще. С нихера. Просто прилетели вам в подарок. And one more thing, this is security advice. What you want to do is on your Phantom app, create a new wallet, and for the final stand, don't buy any other token there and don't do anything else to that wallet, because there's many ways and many schemes that people will have where maybe they will give you tokens. Somehow they will get your Solana address, they will give you tokens, and then they can clear the wallet if you do Oh, anything with it. that's a good question. So That's a good question. Yeah. Let me translate. Мы эту монету можем купить через USDT. USDT нам надо использовать на балансе, чтобы... Рахман, yeah. do we have to use USDT to buy this token? Solana. Oh, well, actually, no. If you buy it at the private sale inside the dashboard, you can use Bitcoin, you can use Ethereum, you can use Tron, you can use BNB, you can use USDT for Tron network, USDT Ethereum network. So we can use anything we want, right? Yes, from the dashboard, you can see it. If you go to deposit now, you can see the options. Окей. Мы можем купить ее, короче, за любые биткоины. USDT, Ethereum, Solana, как вы хотите. Все. And давайте мы сейчас так поговорим. А вывод у нас будет как? And Рахман, Yes. what about withdraw? All you do is you will add in your Solana address. I will put a section there. You add your Solana address. That's it. The distribution happens automatically every 24 hours. Поставьте вашу Солану с фантома, Солану, и вам будет выводиться автоматически 24 часа. 24 часа в сутки. Это я просто с ним еще решаю вопросы, там по Анаре, по всех, я решаю с ним 1 на 1, но вообще 24 часа. Все. My goal is that this wallet will be your biggest wallet. That's why I gave you this security tip. Don't play with any other tokens on that wallet. Only keep it for the final stand. The Solana. What the name of this token? Tell me the name. Any tokens whatsoever. No. I'm talking about what we're gonna start 25. Скажи мне имя токена, который будет 25 сентября. What's the name of your token on September 25th? The final stand. Final stand? Yes. That's gonna be the name of the token? That's the name of the token. And the ticker will be TFS when it happens. TFS? TFS? It's the final stand because it's the last private sale, and there will not be another private sale until at least August 2025, when all the distribution is finished.
So you said that's the name of the token is TFS, Yes, right? the final stand. Название монеты будет TFS. In English, it means like the final fight, the big fight. Да, Yes, да. like this. This is what it Yeah. means in English. TFS – это последняя война, самая крашевая война, которая в итоге есть. The Final Stand Up. TFS. Ну, я понял. Окей, что? Прощаемся. Рахман, Yes. kissing you in the head. Kissing you in the head. Let's go. Let's go. Send me the recording. Yes, Listen, I'll send it again right after this. yeah, send me the recording. I'm gonna put to Russian chat. We Okay. are prepared for September 25th. Yeah. We're gonna bring lots of money. We are in. Yeah. All in. All in. Good. Guys, forget about the bonus. Go all in on the final stand because the distribution begins 3 days after it launches. Straight away, the distribution will begin. October 7, it launches. October 10 is the first 1% that goes out. And then October 10, 11, 12 until August of... Вы сразу начинаете войну, потому что у вас через 3 дня будет уже на бирже стоять эта монета, уже сразу будут бабки, моментально. Вы сразу включайтесь сразу в эту войну. У вас все будет хорошо. My goal was private sale very quick, distribution very quick, no correction. And for 300 days, my only focus is the final stand. My face is on it. My reputation is on it. So I'm going to build it as big as possible. Моя репутация здесь сейчас самое главное для вас всех. Я все сделал. Я убрал коррекцию. Я быстро вышел на... Заморозки нет. Быстро вышел через 3 дня на биржу. Я все сделал для вас. Так что держитесь. Давайте. Будем делать бабки. Большие бабки. Okay, thank you, Rahman. Thanks that you coming up for us. Thank you. Yeah, welcome. I'm just answering some questions quickly from the chat. You don't have to. You don't have to. It's gonna be lots of bullshit questions on there. It's gonna be lots of trash questions. So some questions are good. One person asked for the commissions if he can purchase the final stand with it. If you go to the withdraw section, instead of withdraw commission, you can click add to available balance, and then you can buy straight away. So you don't have to withdraw the commission. If you want, you can add to the balance. Ну, это мы все знаем. Если вы хотите докупить монет, вы просто идете к себе туда, где у вас бабки, и нажимаете кнопку «Добавить в основной баланс». Добавить в основной баланс, и с основного баланса вы покупаете. Все. Yeah. So I made it as easy as possible for people to reinvest, because someone asked me this more than a year ago. So when I built CryptoNet Network, this new system here, I added that in. Короче, все у вас будет хорошо в жизни. Все нормально. Ну, я сразу вот беру вот большой вот разговор и перевожу по минимуму для вас, чтобы вы сразу все услышали. Все, вам бабки будут все выводиться. Он обещает, все бабки будут выводиться. Баланс токен этот вырастет в цене. Он будет 20-200 плюсов даст. Все продумано. Все с хозяином биржи обосновано. Все нормально. Короче, не ссыте. Ну что, окей. Okay, thank you. Thank you is Спасибо. Спасибо. And давай, let's work. Let's work. Let's work. Let's Давай. work. Okay, Rahman, thank you. Yeah. Rahman,
Yes. One more last thing. We are living now. Yes, One I'm more- here. I'm here. Yeah. This is your time. Выводишь деньги, приводишь новых людей. Закон. Withdrawals bring new people, Okay. bring new money. Okay? Yes. So send me the recording. I love you so much. Bye-bye. Love you too. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.